Our next segment is a special from some friends from Martinique, Brigitte and Karine, and they'll be doing an expose about Creole in the Caribbean. So let's give Brigitte and Karine a strong round of applause. Good afternoon, everyone. We are happy tonight, this afternoon, to come to your manifestation. And I'm Brigitte, I'm from Trinidad, and we came with... Oh, I'm from Martinique, sorry. I'm sorry. I'm stressed. And Mylène and Karine and I, we came from Martinique to talk patois with you because we are really happy to discover that in Trinidad, so far from us, some people can speak patois and the same like ours. So now Karine and I will talk to you about our organization, Racine Caribbean or Roots Caribbean. Our goal is to connect with other islands of the Caribbean because we know that we've got so much common points about the culture. So today will be about Creole, music, and tradition. So now Karine will begin. She'll speak in patois, and I'll translate in English. OK. Allez. Messieurs et dames, bien bonsoir. Alors, pour parler les autres dit patois, pas bon Martinique, nous décidons de nous parler du décalté créole. Créole académique et puis créole populaire. So, to talk about this patois file, we'll speak about two types of patois. Because in Martinique, we make the difference between the academic one, the one that you can find in books in school, and the popular one in street parties and everything. Voilà. Alors, moi à l'aise ici pour m'empêcher à parler du créole académique là. Pas d'avoir, c'est ici premier livre éti au décatillé créole sorti. C'est, je déjà savais ça, c'est John Jacob Thomas qui m'a en 1869, qui donc c'est le premier qui ouvre la voie à d'autres. So we are happy to talk about patois with you today because, as we all know, the first scientist who wrote about patois grammar was from Trinidad, John Jacob Thomas, and and he did it in 1869. Et après, bien après, monsieur Jacob Thomas, ni un monsieur qui joue à Martinique, c'est Jean Bernabé. Malheureusement, il partit, il molle en état là. Et manquez pas les autres dit, Tibouin, avant de continuer. And so many years after, in Martinique, another scientist, Jean Bernabé, wrote about the grammar of patois, how to write patois in Martinique. He was from Martinique and died, unfortunately, last April. Et qui donc, monsieur à la Goumin pour nous arriver, mettez créole l'école. Il lit et puis bien d'autres moun, yo collé tête pour yo ça mettre du bout en l'arel matché créole. Et je la journée jeudi, ni en chay ti mamay, jeune mamay, qu'on ti mamay qui pipiti qui apprendre créole l'école. Thanks to this man, now in Martinique, we can teach Creole, learn Creole. We even have a national exam to teach Creole in Martinique, French Guiana, Guadeloupe, and Réunion. Et puis pour me faire l'arel créole, l'arel matché créole, la matché rentrer plus fond en tête c'est mon nous avons organisé bien souvent des petits dictées créoles qu'on saute même. Mais ces dictées-là, pas de gère, enfin, c'est mon nom, pas de gère content yo. Pas d'avoir, ça qu'a forcé yo tibouin, passer du créole et yo paléa pour yo matcher créole. Ça tibouin red ba yo. And to touch every type of people about the Creole, we organized in Martinique some dictation, some manifestation around the tradition and language. And for example, in October,
like you, we organized the Creole Day, and everyone, radio, TV, everything, we speak in patois. But people don't really like it because, as maybe you know, patois is seen like a peasant language and everything, even at home in Martinique. Oui, et c'est pour matcher, il y a une difficulté. Pas d'avoir, créole là, matinique aussi, c'est en langue et il y a parler, c'est en langue pour parler, c'est parler pour parler et il y a petit bois mêlé, c'est pour matcher. Alors, ça amène nous en la deuxième larelle créole là, qui veut dire créole populaire. So, write the patois is really difficult for everybody. This is why now we are going to talk to you about the spoken patois in Martinique. Oui. Donc, Martinique, ou peut entendre créole tout partout en la rue, qu'ici soit côté à ou aller, mais ni des côtés spécialement, et c'est rien qui créole qu'à maintenant. In Martinique, you can hear patois everywhere, but you've got special places that we can only speak in Creole. Quand elle a dans un stade football, In football stadium, à sous marché, fruit and vegetable markets, bodlan mais les nicoussioles. seafront, yole race. Do you know what yole is? No? Yole is a traditional boat in wood. And every first week of August, we organize a big race with these boats. And it's only in Creole. Everything is in Creole. Patois. Combat coq, mais pas ça fini combat coq à cette Trinidad, oui? Do you know hen fight? Yeah? Yeah. We've got it in Martinique too. And this is only Creole, even in salt and everything. Et puis carnaval aussi. And of course, carnival. Our carnival is only in Creole. Patois. Et puis, ni des moments à thématique, et si c'est créole ou pour parler. Et si c'est pas créole ou parler, ou tchouchout. And there are some moments in Martinique when you don't have the choice. You have to speak in Creole if you need to be understood. Quand elle, l'en gros la grève. Like big strikes. Et si c'est pas créole ou prend, ou mêlé. Yeah. And if you don't speak Creole, the CEO or the boss won't understand that you need more money. So you have to talk to him in Creole. Oui. Pas d'avoir, à un moment à la créole, ça a fini en langue qui y en est, et puis la résistance. Yeah. This is why for us in Martinique, Creole is the resistance or rebellion language. Oui, et c'est pour ça aussi, il y a des gens qui étaient capables de parler créole, mais qui étaient capables de chanter créole, spécialement, des artistes. So this is why we've got lots of artists who speak but also sing in Creole. Et ces artistes-là, quand elle Eugène Mona, Like Eugène Mona, he was a flute player, really famous, always without shoes and thinking about the society, what is wrong in the society. et puis, heureusement, créole, c'est pas seulement en langue pour la résistance, c'est aussi en langue et qui a servi dans poésie. Nous ni plusieurs poètes, quand elle Joby Bernabé. And we also have lots of poets who used to speak in Creole, like Joby Bernabé. He wrote a lot about the strength of black women, about the Caribbean woman, about love with the Caribbean woman too. Il y a en phrase, tout le monde en caritien dans les Joby Bernabé, c'est « Foot femme fort, les femmes fait tant, fait fausse pour fort ». I won't translate this one, but that means that black women, Caribbean women are really, really, really strong. So that's it. Yes. Et pour finir, nous avons dit aussi, et puis certains artistes nous découvrent créole, TP servi créole pour parler de l'amour aussi, de tendresse, quand elle Kassav. Do you know Kassav? Yes, so this is our conclusion. Kassav is one of the main Zouk group who extend the Creole, the patois, around the world for us. Yes. And it was about love, especially love.
Et puis, la nouvelle génération qui apprend créole là aussi, et puis il y a chanté, il y a dansé, c'est des nouveaux chantés, dancehall, ni dancehall créole, pas bon Martinique. Do you know dancehall? Yeah, of course. Dancehall créole. Dancehall Creole. Dancehall, bashment. Yeah. So now we've got a young generation who still sings in Creole, in patois. So we've got reggae, dancehall in patois in Martinique, and this is really popular. All generations can use the Creole, the patois in Martinique. Et puis, nous presque fini par les autres, presque fini sous fait. Pour bout, nous qui base authenticité, c'est un artiste, nous, nous qui matché, qui parlait d'y a chanté. Il était dit, nous trop près pour nous si loin. Et il était parlé dit, c'est les autres qui le la Caraïbe là. So we'll end, so nearly finish of suffering with our stuff. And we'll conclude with the quotation of Kali. I don't know if you know Kali, the singer from Martinique. Yes. And Kali used to say in one of his songs that we are in the Caribbean, we are too close to be so far. So this is why this is important for us to be here with you and to share everything about patois with your community. Thank you. Thank you. Thank you, merci. Those were friends from Martinique, Brigitte and Karine, talking about Creole in Martinique. And of course, I'm sure you know this one. Martinique, Trinidad, as they say, we are too close a people to be far, même bitin, même bagay, no? Yes?